Esto es territorio extrañer. Bienvenidos amigos a territorio extraño. Vale, bueno, lo primero que te quería preguntar, cuando tus relatos tienen una manera de estar formados muy especial, la voz es muy tuya, ¿cómo, cuándo encuentras tú esa voz, esa manera de hacer las historias tan...? I have it. So when you write your stories, because when you write your stories, that all of them are like a very special way of being formed, and they have like a very special voice to all of them. How do you find the voice? How do you find like the voice you want to, you know, like to transmit? Each voice is different for each story. Yeah. My parents are actors, and I think the first storytelling that I really encountered was theater, where everything is dependent on voice. Sus padres son actores, entonces la primera vez, o sea, la primera interacción que tuvo con la narrativa o con el contar historias fue el teatro, y en el teatro es muy importante que tenga cada uno su voz. So every story is like a monologue. It's like in Shakespeare, where a character turns to the audience and explains what they're feeling and what they're thinking. That's where every story begins for me. Que el teatro cada vez que alguien habla es un monólogo, y que por ejemplo cuando en las obras de Shakespeare los actores se giran en el escenario y hablan y expresan, o sea, como que con su propia voz lo que les está sucediendo, que para ella cada historia empieza de esa manera. Yeah. So even when you're doing a story in the third person, it's kind of like you have to find who is telling the story. That will tell you not only what they're... It's almost like it will tell you not only what they are telling you, but what they're not telling you. Que incluso cuando estás haciendo una historia en tercera persona tienes que saber quién está contando esta historia y encontrar esa voz, no solo por lo que te están contando, sino también por lo que están omitiendo y no te están diciendo. And the person reveals themselves in those empty spaces, those lies. La persona se revela a sí misma en esos espacios, en esas mentiras. Y otra pregunta me gustaría, que tengo muchas ganas de hacerte. En tus relatos hay muchos en los que aparecen monstruos, aparecen criaturas sobrenaturales. ¿Qué son para ti esos monstruos? ¿Cómo los entiendes tú? ¿Son una metáfora? ¿Son algo más realista? Okay. So in your stories, in a lot of your stories, it appears monsters or supernatural creatures. And right. What these monsters means to you? So what do they represent for you? It's like a metaphor. It's like a metaphor or something. There's a concept that I talk about a lot: monster pride. I think in a lot of ways. It comes out of realizing that I am neurodivergent. My son is autistic. Part of that journey of accepting him and realizing who he was realizing that if people had been looking for Asperger's in a woman, or at all, at the time that I was having the worst time in my life, then I would have gotten a diagnosis. But because I didn't, I spent a lot of time just feeling like the world was saying, what the fuck is wrong with you? You know, why are you too much? Why are you so wrong?
What is it? Are you even human? So I feel a lot of empathy for monsters, and because to some degree I have always felt that I was a monster, that the easiest thing in life is to go, yep, that's right, I am a monster, yes, perfect, you are correct, I am an asshole, that's true, So when I began to write from the point of view of a monster, this idea of being proud to be a monster pride like mutant pride, right? Que hay un concepto del que habla ella que es orgullo de monstruo, que viene de darse cuenta de que ella es neurodivergente, de que su hijo es autista y que parte de ese viaje de darse cuenta de esto viene, ¿sabes? El parte de escribir así viene de ahí. Porque si la gente, como que la gente al final no termina de hablar de las personas que tienen Asperger, las personas que son neurodivergentes, es más una sensación de cómo te pasa algo, eres un monstruo, es algo, hay algo que no funciona en ti, entonces que ella no hizo, ella como que no salió y dijo ¿por qué soy de esta manera?, ¿no? Sino como que simplemente pensó, hay algo que está mal conmigo, soy un monstruo y esto no está bien. Y que al final es una parte de decir, bueno, ¿qué pasa? Por eso me gustan los monstruos, porque es reconocer, sí, soy uno, ¿qué pasa? Orgullo de monstruo, igual que el orgullo mutante. Me encantan tus historias. No he podido leer todavía novela, pero tengo la sensación de que eres una relatista nata. ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En el relato, en short stories, o en long stories in novel? En las novelas y en el relato largo. Okay. That he loves... ¿Qué te gusta más para leer? Ok. ¿Para leer o para escribir o las dos? Ambas. That he loves your short stories, that he hasn't been able to read the experimental film yet, but he's going to. And he's wondering... He's wondering where do you feel more comfortable, because he says that he feels you are like a born storyteller, and he's asking if you feel more comfortable writing short stories or novels, and also what do you prefer, to read short stories or novels? I think that I fell in love with short stories first. It might have something to do with the fact that short stories are kind of like movies. You can make a short story into a movie a lot more easily than you can make a novel into a movie. And because, it's easier to add stuff than it is to cut stuff. But I also feel like with the stories that I tell, often to put yourself into that mentality for 300 pages is really hard. It is. Yeah, you got to find somebody you really like to be inside of them for 300 pages, or somebody you just really know, which is certainly what experimental film is, because that main character is me, essentially. I don't like her, but I know her. Que cree que se enamoró primero de los relatos porque son como películas y es mucho más fácil adaptar un relato a una película que una novela a una película, y que también es más fácil añadir cosas a un relato que quitarlas, entonces eso es más sencillo, pero que también siente que además con el tipo de historias que ella cuenta es muy difícil desarrollarlas hasta una obra de 300 páginas, porque tienes que conocer muy bien al personaje para poder desarrollarlo de esa manera, que es lo que pasa con Experimental Film, que es básicamente ella, el personaje principal. Yeah. And what do you prefer, to read them, the short stories, or novels? What's your favorite? It's kind of 6 of one, half dozen of the other. But as long as there's a character that I want to inhabit,
I'll take as long with that person as I can have. For example, somebody I really enjoy is John Connolly as a writer. Oh, I love him. Yeah, exactly. Oh my God. You know, it's like It's a new one, Nobel Charlie Parker. I know. Yes, exactly. Exactly. You know, I've read every Charlie Parker book. Yes, me you too. know, and I've read Twice. them more than once. You know, I've read them many times. But on the other hand, you know, then there are people that you only know for 30 pages or, you know, even 10 pages. And you wouldn't want to know them for longer, but they will stay in your brain forever. Que para ella es más a la hora de leer, sobre todo el personaje, ¿no? Que más o menos le gusta leer las dos cosas, pero que tiene que ser un personaje que realmente le interese como para leer la novela, o sea, como que es lo que le interesa para poder decir voy a leer la novela entera, como en el caso de John Connolly, quien no lo haya leído, que se ponga a ello, Charlie Parker. Y que hay personajes que a lo mejor los conoces durante 30 páginas o 10 páginas y que crees que lo lees y dices no quiero conocerle durante más tiempo, pero solo con esas 30 páginas no se te va de la cabeza. Es que con lo que estaba comentando se me ocurre, dices que es difícil ponerte a lo mejor en la cabeza de un personaje a lo largo de una novela. Quizás sea más sencillo en una historia corta, pero ¿no te planteas escribir alguna novela o historia más larga? Simplemente para experimentar lo que sentirías o lo que sentiría otro personaje, o ponerte en la piel de alguien que sea totalmente opuesto a ti o muy distinto. Y también preguntarte si te ha surgido alguna oportunidad de trasladar alguna historia a cine o a serie. So, because he says that it's difficult for you, what you said about writing a novel, that you have to like really know the character and to be able to maybe to develop to write so long, you know, a novel so long. And he says if you are not curious or you don't want to try to write another novel to experiment how it is to put yourself in another skin, not necessarily someone you know that good. Yes. And also if you have had like any opportunities, like if someone has approached you to transform some of your job, your work in movies or TV series or something. Okay, so yes, there's one story in particular that has been optioned many times, which is each thing I show you is a piece of my dad. Of course, Yeah. it has to be that one. It has to be that one, yeah. I know, but it's hard. It's really hard. I mean, you know, I've seen like 5 different pitches, and they ranged from, well, you know, we can't have it happen in Toronto because, you know, we have to change it to Hollywood, and everyone has to work in a coffee shop as opposed to being a film student, which makes no fucking sense, let alone an experimental filmmaker. It's like, what's that about? But also I think it's difficult because just the idea of something that moves from film to film, something that is always in the background, it's hard to translate to, there it is on the screen, you know? But yeah, and the other one is experimental film. A lot of people have tried to, there was at least one group that tried to do it as a movie, which I don't think is impossible. I would frame it as the documentary that Safi is making about the hunt for, you know, for the film, for the cursed film. I think that would be the best way to do it, but yeah, I don't know. A lot of people want to, it's like, is it from the outside or is it from the inside? Why can't it be both? En lo del tema de si le han ofrecido trasladar alguna de sus obras al cine, sí, con la de todo lo que te muestro es una parte de mi muerte, varias veces.
pero que le ponían cada vez que le ofrecían hacer algo le ponían muchas trabas, que si en vez de en Toronto tiene que ser en Hollywood, que si en vez de ser un estudiante de cine tienen que trabajar en una cafetería, lo cual no tiene ningún puñetero sentido porque de eso va el relato. Y que de todas formas es un relato difícil a lo mejor de trasladar a la pantalla porque al final habla de cosas que están siempre como al fondo de las cosas, o sea, en los márgenes, gracias. Y que la otra es Experimental Film, que lo quieren hacer como una novela, como una película, lo que es la novela en sí, pero que ella cree que la mejor forma de hacerlo sería una adaptación o hacerlo como el documental que Safi, que es una de las protagonistas, está haciendo sobre la película que están buscando, como la película maldita en la novela, pero que no sabe lo que va a ser. And referring to the other question, like, are you going to write a novel? The thing is, like, if you were interested in writing a novel that is not only like to experiment, try to write something with other type of characters, not only that someone that you know really well. What I'm trying to do right now is to do a novel that has several different main characters. So. Instead of being one guiding voice, it's a kind of rotating group of voices, which is something that I haven't done before, really. Even with my very early novels, A Book of Tongues, the whole Hexslinger series, it's pretty much driven mainly by like two characters, and then occasionally other people come in. And you get things from their point of view. But this would be much more, here's a bunch of different people doing a bunch of different things. So, kind of like a God's eye view. Que sí, que está intentando ahora escribir una novela que tenga varios personajes en vez de solo uno, que no lo guíe solo un personaje, sino que sean varios, que sean voces que rotan o algo así. Porque incluso en sus primeros libros, sus primeras novelas siempre eran un personaje o dos personajes los que llevaban la voz cantante, y que ahora lo quiere hacer. Nunca ha hecho algo así, es la primera vez que lo va a intentar, que es como un punto de vista omnisciente. Eso es. ¿Y crees que eso que estás probando ahora es un punto medio entre el relato corto y la novela? Do you think that you are trying now or writing now, it's like a middle point between the short story and a novel, or is it going to be like a novel? I think it's going to be more like a bunch of linked short stories than it is. And I've done a novel like that before. I've done a novel called We Will All Go Down Together, which is organized around a bunch of different short stories I wrote over like a 10-year period, where I just noticed, oh, wait a minute, these share the same characters. It's almost like I'm following these characters through a bunch of different stories. And then when I put them all together, I realized I could plug sections of it with novellas that would essentially bring it to a conclusion. And this will be more like that, but less like that. if you understand what I'm saying. Its own thing. Yeah. Its own thing. Eso, que va a ser más como una unión de historias cortas que comparten personajes, que es lo que hizo en una de sus novelas, que es We Will Go All Down Together. We Will All Go Down Together. That. Do you guys know the author Tanith Lee? ¿Habéis leído algo de Yeah. Tanith Lee? Yo no. Okay. I know the author, but I haven't read it. Okay, all right. She does that a lot. She does like Okay, linked stories with sharing the same characters, following them through a bunch of different things. And that was very much what We Will All Go Down Together was like. Yeah. Que lo que está haciendo es una unión de la novela que está escribiendo ahora es varias historias unidas con los mismos personajes, que es algo que ya hizo en una de sus novelas, que en esa novela lo que pasó fue que se dio cuenta a lo largo de 10 años que había escrito varios relatos que compartían personajes,
y que se dio cuenta de que al final lo que estaba haciendo era como contar la misma historia de estos personajes, no llevándolos, los estaba llevando a algún lugar. Entonces dijo, pues puedo unir trozos, quitar trozos y darles una conclusión y contar la historia de todos estos personajes. Y que Tanith Lee es una autora que esto lo hace mucho también, lo de hacer varias historias que compartan personajes. Otro elemento que me parece en tus relatos, de hecho tus relatos favoritos, los relatos que has escrito tú, que son mis favoritos, incluyen siempre ángeles. Son una figura que ha sido muy recurrente y quería preguntar por qué concretamente de todas las criaturas esa es la que se repite más. Another element that appears in your short stories and the ones that he likes the most, like his favorites, there is the figure of the angel. And why do you choose the angel? You know, because it repeats more often than other creatures, maybe. So why do you choose the angel? That's a good question. What's interesting about angels to me is that they are creatures that are beautiful and powerful, but they have no free will. And the idea of living like that, the idea of existing outside of time and space, and then every once in a while squeezing yourself inside of time and space to do one thing, to tell somebody that they're getting pregnant with Jesus, to, you know, to turn a city into salt, to kill somebody's firstborn, you know. It's like, well, you know, God told me to do this. There you go. And yet, you also have fallen angels. You also have watcher angels, and you also have another bunch of angels that I made up, who are the angels who created the world, created the universe, and were then like, well, why can't we do this again? Why can't we keep fiddling with it? It's like, why can't we just do things for ourselves? And it's very... They're inhuman creatures, and yet that's the most human impulse that I can think of. Why can't we make our own decisions? I think that's what attracts me to angels. And yet, you know, let's face it, like the prophecy, would you ever really want to meet an angel? Wouldn't that just be the most horrifying thing imaginable? Or it could just be a guy who talks like this. Que lo que le interesa de los ángeles es que son unas criaturas que son muy bellas y muy poderosas, pero que no tienen libre albedrío. Y que la idea de ser unas criaturas que viven fuera del tiempo y del espacio y que no tienen este libre albedrío y que solamente pueden meterse en momentos muy concretos dentro de nuestro tiempo y nuestro espacio para hacer cosas como anunciar el nacimiento de Cristo o matar a alguien porque Dios me lo ha pedido. Pero bueno, lo que luego venía a decir es que hay ángeles caídos y ángeles que observan y que guardan, los ángeles de la guardia, y que luego hay otros ángeles que ya se ha inventado, que son los que crearon el universo y que es los que ellos se plantean de por qué no podemos hacer esto de nuevo, por qué no podemos hacer cosas que sean para nosotros. Y que son unas criaturas que no son humanas, pero que tienen como los sentimientos, que el sentimiento más humano es el de poder decir por qué no puedo tomar decisiones por mí mismo. Y que eso es lo que le atrae de los ángeles. Y luego ha dicho algo de la profecía, de que por qué querrías conocer a un ángel, ¿no? Porque tiene que ser la cosa más horrible. Porque tiene que ser la cosa más horrible, eso es. Quiero entender, y leyéndote, me parece que eres una escritora. Hay tres partes siempre en los relatos, que son la historia, los personajes y la atmósfera. Yo creo que tú trabajas muy bien los tres, pero evidentemente priorizas en el personaje. ¿Cuál es tu construcción del relato? Y me gustaría saber qué te inspiró a escribir y qué es lo que más te gusta leer. ¿Autores o
¿Cuál es tu construcción del relato? ¿A qué te refieres? ¿Cómo construye el relato? Sí. ¿Cómo... How do you make a death and short story or a long story with an idea, with an imagine, with... Y luego, ¿qué es lo que le gusta a ella leer? ¿Qué Sí. autores le gusta leer? Okay. So, reading you, just he says that you are like a writer that you have like three elements, like the characters, story, and atmosphere. That you work all the three of them really good. But for him, he said that the characters for you are the most important. And he wants to know how do you construct your short stories, you know, like the way it comes to you, it's because an idea you have or what inspires you, I think, Okay. you know, to do that. And also which type of, another question, like what authors do you like to read? Okay. The way I put a story together usually is I begin with certain images or phrases, and I try to figure out who are the people who would do these things, what kind of people would do these things, and why would they do these things. And the why leads to how. It's always this chemical thing where often I have the beginning and I have the end, but I don't necessarily know how you get from the beginning to the end. That's the whole building blocks. And things always change at the last minute. You're 80% of the way through the story and you go, oh, that's why that happens. Okay, all right. Okay. You know, the second thing is that you're always dealing with the general problem of all fiction, but definitely horror, which is you're telling somebody a story that they know is false, but you have to make them think that it could be true. So I often find myself taking something from my life, like a memory or an event or, you know, an observation, and I use it like a bit of grit to build a pearl around. And because the grit is real, the pearl seems real. It's more likely to seem real. So those are the two things. La forma en la que empieza una historia es con ciertas imágenes o frases e intenta descubrir quiénes son las personas que harían las cosas que ella quiere contar, por qué las harían estas personas y cómo las harían, que es la parte más complicada. Que ella a veces sabe el principio y el final y le falta lo del medio, que es como todo el bloque de lo importante, y que a veces ella puede tener una idea pero que las cosas cambian en el último momento y que cuando está escribiendo y llega al final es como dice, era por esto por lo que pasaban las cosas. Y luego el que tiene un problema que tiene que lidiar todo el tipo de literatura, pero especialmente la literatura de terror, que es que tienes que hacer que la gente sabe que lo que estás contando es falso y les tienes que hacer creer que puede ser verdad. Y que ella a veces coge como un evento, por ejemplo, algo que le ha pasado a ella en su vida, un evento, algo que algo que le ha sucedido, algo que ha observado, algo que ha visto, y que es como coger un trozo de, como un trozo de porquería, un trozo de tierra, ¿no? Y construir una perla alrededor. Y que si el trocito de tierra es lo suficientemente real, la perla de alrededor pues también la vas a convertir en algo real. And which authors do you like to read? Or a lot of different people. Kathy Koja is a huge person for me. You know, I love all of her books, but Skin, I think, is probably the one that means the most to me. Nadia Balkan, just brilliant, incredible woman. Yeah. And again, Tanith Lee. Okay. There's Melanie Thames' book, Wilding, showed me how
demented you could be, how completely committed to this, where you're just like, wow, I had no idea where that was going, and there it is. Caitlin Kernan, Caitlin L. Kernan is a big person for me. I admire John Langan incredibly. We don't write very similarly, but yeah, you know. God, there's so many people. At the moment I'm writing, why not? At the moment I am reading a book, self-published book, by a guy named S.L. Shank called Mountain Fast, which is set in Romania during, like, I'd say probably the same time period as Vlad Tepes. And it is a beautiful piece of historical research, which is also really scary, and a really good psychological horror as well. So there are people all over the place. You know, I'm finding new people all the time. A ver, porque hay algunos nombres que me los va a tener que repetir. Yeah. Pero Keith Koya, que es el favorito, es Skin, y Nadia Bulkin, y Dennis Lee, John Langan, y... Catherine McKenna. Gracias, Catherine, muy bien. Y Melanie, ¿os habéis quedado? Melanie Tem. Melanie Tem. Yes. I haven't read her, but I've seen the Yeah, a lot of the stuff from Abyss. You know. Yeah, because he was like with Keith Koya. Yeah, it's like at the beginning, Poppy, yeah. Caitlin Kernan, Yes. yeah, Okay. Kathy Koja, Melanie Tem. Okay. And of course the other person, Michael McDowell. Michael McDowell. Yeah. For a lot of people it's Blackwater, and for me, I love Blackwater, but for me it's Gilded Needles. And the one with the 3 haunted houses and on the beach. Yeah, they've translated that. Yes. It's not Elementals? No, Yes, the Elementals. yes, Los Elementales. Yeah. Pues eso, Melanie Tem, Michael McDowell, que le gusta más, no voy a saber decir bien el título, Gilded Needles creo, y The Elementals, Los Elementales. Y ya está. But all his stuff is just... Muy bien. Bueno, si queréis para ir terminando, tampoco te queremos robar mucho tiempo. That's the moment you can screen and call security. Get out the people. Let me out. ¿Cómo es el espectro de autores en Estados Unidos, en Canadá? ¿Cómo es la relación entre autores y cómo es el mercado de la literatura de terror? ¿Cómo lo veis, al menos los autores? Porque aquí en España sí que es verdad que, al menos la sensación que tenemos nosotros es que es súper de nicho, es algo muy reducido, llegas a muy poco público, y tengo entendido que allí es, bueno, al menos bastante más reconocido, ¿no?, por el gran público. No sé si esa sí es una percepción subjetiva. How is like well, first of all, that the relationship and the spectrum, I don't know, no sé esa pregunta, ¿el espectro a qué te refieres? ¿El espectro de autores? Bueno, sí, el conjunto de... The relationship about authors of horror here. Yeah. The thing is how is the relationship you have between one another, and how many of you there are, and how is the market there, like the horror literature market in the United States? Because here in Spain, it's true that it's very redacted and it's very specific, and like you don't have like enough reach maybe, and the perception we have here is like in the United States is bigger and it's like more bigger. No, it's broader and it has more impact maybe, you know, like it's more it gets more recognized. A short story. Okay. Or only novels. All right. Only novels of horror and maybe. Yeah. But not short stories. I was told for a long time that
there was no point in writing short stories. That you couldn't build a career that way. You had to write novels. And I was sort of like, well, I'm fucked. Because, I didn't start writing novels till I was 42. So, I think we've gotten a little over that in North America. So yes, novels are the bulk of the horror publishing, industry. But more and more people are like, no, actually I like short stories because, I can read them on my way to work. I can read them in the John. I can read them here. I can read them there. I can read them in my Calvin Klein underwear. Almost like the difference between having to listen to a physical record all the way through and being able to just listen to individual songs on your iPod. In Canada, we tend to be very precious about the literary scene. And I think it has a lot to do with the fact that our literature is like a cultural product, and we get very caught up in no, it has to be literature, it has to be, it can't be genre, dirty genre, like Hollywood. It's like it can't be fantasy, it's magic realism, it can't be horror, it's like horror, but it's elevated horror. Fuck it. We have a large country and a small population, so there aren't a lot of us, and we all know each other. And I have been more accepted as a writer in the States than I have been at home. But maybe that'll change and maybe it won't. Que durante mucho tiempo le dijeron que tenía que escribir novelas y no podía escribir relato corto porque el relato corto no iba a venderse, y ella decía, pues estoy jodida, porque la primera novela que escribió, empezó a escribir novelas con 42 años, que en Estados Unidos eso lo han superado un poco, que lo que es la mayor cantidad de las cosas que se publican en literatura de terror son novelas, pero que cada vez se va abriendo paso el relato porque la gente se da cuenta que lo puede leer en cualquier sitio, que es como algo más cómodo, que es como ponerte a escuchar un disco entero o poder decir, puedo escuchar canciones sueltas. Que en Canadá es más, el momento de literatura de género es más complicado porque allí son muy cuidadosos con su literatura y solamente puede ser alta literatura, y que nada de género, que eso es una porquería, y que si es fantasía no, tiene que ser realismo mágico, y si es terror tiene que ser terror elevado, y que ella es más aceptada como escritora de terror en Estados Unidos que en Canadá. One time I was at a much more literary convention, and this person came up to me and she was like, "Oh, Gemma Files, I've heard of you. You write horror, right?" And I was like, "Yes, I do." And she's like, why? And I was like, "What do you write? Why?" It's like, we write what we write, Jesus Christ. It's like, es algo universal, ¿no? Sí. Que en una convención literaria más generalista, eso que fue más normal, que fue una mujer y que le dijo, eres Gemma Files, te conozco, y escribes terror, ¿verdad? Y que le dijo, ¿por qué? Y que ya, ¿y tú qué escribes? Es porque escribo lo que sea. Sí, bueno, terrible. Yeah. I think we all have that thing where we feel that we have to defend ourselves and defend our choices, and
It's sort of like when people go, experimental film, why is there so much stuff about the Canadian film industry in that? And I'm like, okay, A, it's 3 pages out of 300 pages. 3 pages of data about the Canadian film industry. B, because I fucking like it. That's why. Que a veces tenemos la sensación de que te tienes que defender tus cosas y lo que haces porque, pues sí, parece que te tienes que estar defendiendo, que en Experimental Film hay mucha gente que le decía ¿y por qué se habla tanto sobre la industria del cine canadiense? Y que ella dice, son 3 páginas de 300 en las que hablo sobre datos de la industria canadiense y aparte porque me da la puta gana, básicamente. La puta gana. La puta gana. La puta madre. That's it, that's all. That's it. ¿Cuál es el nombre del hombre del fondo? The man at the end in English? En el relato este de todo lo que te muestro. What's the name of the man in the everything I show you is a piece of my death? Background man. Background man. Yeah, El hombre del background fondo. man. Okay, El hombre del it's fondo. important to me. No problem. Because I want to see. So, I want to see it too. I mean, I just don't want to have to think about how to do it. ¿Algo más? We could be here asking you questions all Yeah, I'd be afternoon, fine with it. but we don't want to take more time. It's okay. But yeah, I mean, do you? Pleasure. Great. Sorry, I also write on the same review. Okay. And I'm Cristina, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. And mi pregunta, la hago en español, es, ¿consideras no solo escribir terror, sino en el nicho ser canadiense y encima, pues eso, que te hayan considerado como un monstruo y escribir desde la figura del monstruo, que incluso siendo mujer sea mucho más difícil salir adelante en un género tan de hombres, al fin y al cabo? Okay. No te he entendido. Sí, O sea, sí, consideras que es incluso más difícil, vale. además de todo lo que ha dicho, ¿no? De todos Vale. los handicaps que ha expresado, como mujer es incluso más difícil. Vale. Y me gustaría incluso añadir qué consejo o qué bueno ha sacado ella de esta lucha, quizás, ¿no? She wants to know that as a woman, if it's like, apart from all the things you talked about before, about the monsters and, Yeah. and all that, that to write horror is even more difficult as a woman that maybe is as a man, and if you have any advice, regarding this issue, how do you see being a woman in the horror industry? I'm interested as well. When I first started out, it was the 1990s, and it was very male. That's true, and there was this real feeling that unless you had like a corset on and you had boobs down to here, it's like what are you doing? Why are you here? And I think the fact is that the backbone of horror has always been female, from Mary Shelley on. At one point, ghost stories were known as a female genre. The first person who put together like a series of ghost story anthologies was a woman named Lady Cynthia Asquith. And it was like, she would have trouble getting guys to write ghost stories for her. Because they were like, ghost stories, that's such a female thing, And then Stephen King, and everything kind of slid. Or better, or better yet, also Stephen King and Clive Barker, right? Barker was more of an influence on me than King was, really, because I can do what Barker does and I can't do what King does. But there's something about the physicality of being a woman, where you are confronted all the time with kind of awful stuff. It's like blood's coming out of you and stuff's going into you, and you might grow an entire human being who, they have to cut out of you, and it's like you could die, and you have to deal with everybody else's shit all the time. And I think if you embrace that, suddenly you'll find you can write about anything, and just embrace
your anger and your confusion and your, so do I have to be a good mother? Do I have to be do I have to, be a good person? No, fuck you. It's like, yeah, I don't have to be the angel in your house. I can be the really scary angel in your house. Que cuando ella empezó en los años 90 era todo muy masculino, que a no ser básicamente que estuvieras buena, era como ¿qué haces aquí? ¿Qué pintas aquí? Pero que el hecho es que al final la espina dorsal del terror siempre ha sido femenino. Desde el siglo XIX, cuando se escribían historias de fantasmas, era una cosa de mujeres, lo escribían solo mujeres, que de hecho no voy a decir bien el nombre, Lady Cynthia Asquith, Yes. que era una mujer que hacía antologías de relatos de fantasmas y que lo hubiera tenido muy complicado para que un hombre le escribiera un relato de fantasmas, porque eso eran cosas de chicas. Y que después de eso llegó Stephen King y allá llegó. Y Stephen King y Clive Barker, que para ella le ha influenciado mucho más Clive Barker que Stephen King. Y que hay algo sobre la fisicalidad de ser una mujer que te enfrentas todo el rato con cosas desagradables, pues porque sangramos, porque somos capaces de crear un ser humano dentro, que luego nos lo cortan y nos lo sacan, y es todo como puede ser todo muy desagradable. Y que encima tienes que lidiar con la mierda de los demás. Entonces, si eres capaz de abrazar todo eso y asumir tu ira y tu confusión y tu enfado y tu todo, puedes escribir cualquier cosa. Y que te puedes plantear, ¿soy una buena madre? Sí, no, ¿por qué tengo que ser buena todo el rato? ¿Puedo ser la mala o puedo ser eso? En vez de ser un ángel, puedo ser pues, el ángel malo. Muy bien, muy bien. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Seriously, this was a lot of fun.